Es ist eine Kooperation von meinen Bildern und einem Musiker und wir haben beide die Wurzeln der Clubkultur und es ist der Versuch, beides miteinander zu verbinden, also die Bildsprache mit einer musikalischen Sprache. Es ist mein zweites Projekt mit Musikern, einmal gab es schon eins mit einem anderen, was eine Audio-Video-Installation war. Und hier in East zeigen wir auf dem Mainfloor Großformate in Schwarz-Weiß. Es wird noch eine weitere Teil der Ausstellung geben, der noch ein bisschen geheim ist. Ich will sie erstmal übersetzen, ja. Der Titel ist entstanden, vielleicht das noch kurz dazu, ist entstanden als Titel, dass es gibt eine Bildserie von mir, die Eastside Girls, also die in den frühen 80ern Berlins entstanden sind, Ostberlins. Und Dominik ist, glaube ich, in East Village groß geworden in New York City. Und über diesen Bogen haben wir dann East für diesen Ort als Titel genommen. We're referencing old school New York punk, old school New York hardcore, and we're melding that with what was happening in Berlin and, you know, the 80s. The electro, the post-punk, and that's what we have tonight, and it's something that I feel really proud of because it is unexpected. And we work in contrast, we work against what can be, you know, the generic answer to something. And that's our commonality, is my work deals with paradox, and Sven brought that out in a way that I couldn't have reached without him. I can speak to the idea that what Sven does is uncompromising and he builds a world. And again, I want to emphasize again, it's a world without explanation. It's something that exists. You are confronted with a scenario and a story. And there's a story there, but you're not necessarily told what it is. And that is so important because it makes the viewer or the listener or anybody at the club have to participate. And I see it as participatory culture. It's not passive culture. You have to be a part of it to understand it. And I would say, you know, I'm driven by the same motivation, even though my work and outcome might come from a different place or have a different kind of sound, but the attitude is the same. You have to participate. Wir waren im Frühjahr diesen Jahres, mein Assistent und ich, zur Besichtigung der Räume hier. Das erste Mal. Überhaupt das erste Mal in Tbilisi, das erste Mal in KHIDI. Es war damals noch viel provisorischer als jetzt. Über den Weg entstand die Anfrage, eine Ausstellung hier zu gestalten. Dieser Laden hat, wenn man den von draußen betritt, dieser Club, auch, glaube ich, einen ähnlichen Wow-Effekt. Man kommt halt hoch, es ist hoch, darüber diese Geräusche von den Tunneln mit den Autos, es ist fast apokalyptisch. So. Dieser oben beinahe verlassene Ort, weil das Clubgeschehen ja in den anderen Etagen stattfindet, ist eine Herausforderung. Und ich glaube, als die jetzt nach ein paar Tagen der Installation die ersten Bilder heute hier gehangen haben, verändert das natürlich auch den Raum und der Raum verändert meine Bilder. Das ist natürlich für mich weitaus authentischer, meine Arbeit dort zu zeigen, wo eigentlich auch mein Ursprung ist. Es sind genau diese Räume, die es nach dem Fall der Mauer in Ostdeutschland, in Ostberlin gab. Natürlich nicht genau die, aber die Atmosphäre, die auch auf meinen Bildern passiert oder die meine Bilder mit beeinflussen. Well, having spent a lot of time in the club and having seen the space before it was open to the public, I was able to visualize that. But again, I have to revert to this idea of contradiction and paradox. We wanted to give something that was direct and visceral and physical. And because the space is so atmospheric and vast and textural, you know, the obvious route would have been to make something expansive and ambient. And instead we've gone straight for the throat. And I also feel that is a reflection of the way a lot of my time in Georgia has been. It's been
very direct, very passionate, very engaging. Like, I don't feel disconnected from the people or the club here. I feel very much a part of it. So this music reflects that. It's in your face and it's sincere. Ja, ich glaube, es ist mir nicht bewusst, dass es tatsächlich in vielen Clubs passiert. Also für KHIDI ist das ja morgen auch, glaube ich, die Premiere. Und den Artspace zu eröffnen. Ich kenne es aus den 14 Jahren Bergheim natürlich, dass der Laden über elektronische Musik und das Feiern hinaus Kunst und Kreativität mit etabliert hat in ganz fremden. Es gab eine Aufführung des Staatsballetts mit elektronischer Musik. Also auch die Mischung von Hochkultur zur Clubkultur, mit der Clubkultur. Ich finde es großartig, also toll. Also weil jetzt glaube ich auch, dass Leute, die zu einer Clubnacht gehen und sich auch noch was anderes auf sich wirken lassen, die vielleicht nicht in eine Galerie gehen, weil es ihnen langweilig ist oder so. Club culture is associated with a lot of things, but the visual aspect of everything that we do cannot be ignored because it is as much of a visual expression as it is a sonic expression. It's a place to get lost in, and it's a place for hedonism, and it's a place for decadence, but it's also a place where you are immersed in a world, and you cannot have a sensory deprivation. You have to have all the elements working. And beyond the kind of momentary trap that some people fall into, where they can only think of club culture as a politicized expression, there's another side to it too. There's a metaphysical side. There's an escapist side. There is something beyond the earthly plane. And you cannot transcend the sad world that we live in without using all of the resources that are available to you. And you have to ascend. It's not about, let me put it this way. It's greater than the sum of its parts.